I'm Dr. Bhagyalakshmi, Professor, HOD, Laparoscopic Robotic Surgeon, Yashoda Hospital, Hyderabad. Post-operative complications. Sometimes patients can have deep vein thrombosis. Positioning అనేది కొంచెం lithotomy అంటే కాళ్ళు పైన పెట్టి హెడ్ లో లెవెల్లో చేస్తాం అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ సమ్టైమ్స్ ఫేషియల్ ఎడిమా అలాంటివి పఫినెస్ అలాంటివి ఉండొచ్చు, బట్ దే ఆర్ టెంపరరీ, దే గో అవే. Sometimes patient can have cardiac problems if they are already at risk. Anesthetic risks కొన్ని ఉంటాయి, be it open surgery or laparoscopic surgery. సో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కోసమే ఫస్ట్ we analyze the patient well. We do all the tests. We do the ECG, 2D echo, X-ray chest. We do what is called as a pre-anesthetic checkup. We find out how the liver is working, kidney is working. So if all organs are functioning well, the system is good. Or if there is a problem, what precautions to take. So pre-anesthetic checkup చేయడం వల్ల మనకి ఇలాంటివన్నీ ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాల కాంప్లికేషన్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. క్లినికల్ హిస్టరీ టేకింగ్, అబ్డామినల్ ఎగ్జామినేషన్ తోని వాట్ ఆర్ ద అడిషన్స్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది కూడా మనం అసెస్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ బికమ్ మోర్ కేర్ఫుల్. పోర్ట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది కొంచెం మార్చుకోవచ్చు అనమాట, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద అబ్డమన్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సిషన్స్ ద పేషెంట్ హెస్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్. నౌ పోస్ట్ ఆపరేటివ్లీ ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ క్యాన్ హ్యావ్ డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్. దానికి కూడా ప్రివెన్షన్ కోసం we give them low dose, low molecular weight heparin to prevent any deep vein thrombosis. Early ambulation is what is very important. Early resumption of food intake is also important. That way patient becomes more comfortable. So laparoscopic surgery tarvata the beauty is patient gets up the same day, she walks and then she can go home the same day or maximum next day patient ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఇంటికి వెళ్ళాక రోజు స్నానం రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్యాథెటర్. సో ఎర్లీగా వాష్రూమ్ వెళ్ళడము, బౌల్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా రికవరీ విల్ బి ఫాస్టర్. అండ్ వూండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్ బికాస్ వెరీ టైనీ పోర్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ సీల్డ్ వెల్. అండ్ స్కారింగ్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. So in young girls, mostly unmarried girls, sometimes we have fibroids, ovarian cysts. Even if they are huge fibroids, we decide to do laparoscopic surgery because scarring will be less. And to prevent keloids also, we can give some preventive measures so that keloid formation kuda raakunda manam chuskovachu. Very rarely patient can have shoulder pain immediate post-op because of carbon dioxide irritating the gas that we use is carbon dioxide kabatti it can irritate the under surface of the diaphragm and it can cause some shoulder pain, but it easily gets resolved. So these are all the advantages. Any procedure, anything will have some amount of complications. We should be prepared for complications and we should be able to handle the complications. Chala delayed 10 days, 15 days tarvata very rarely if there is a ureteric injury or a bladder injury because of heat spread, patients can have urinary leak or if there is any injury to the mostly bladder or ureter urine leak untundi. So the doctor should not say no na patient ki kaadu ani kaakunda we have to assess, we have to examine and then we have to reassure and look into it. సో ఆపరేషన్ అప్పుడే మనకు డౌట్ వస్తుంది, యూరెట్రిక్ ఇంజురీ పాసిబులా అనేది. అలాంటప్పుడు వీ కాల్ ద యూరాలజిస్ట్ అండ్ స్టెంట్ ద యూరెటర్ సో దట్ యూరెట్రిక్ ఇంజురీ విల్ హీల్ బై ద టైమ్ as long as the stent is there, urine goes through the stent and then there is a better healing of the ureteric injuries. If we suspect any bladder injury, immediately we push a dye inside, we see if there is any bladder injury and then we suture the bladder injury and then we give them catheter for 10 to 14 days and then the bladder injury can be resolved. The only dreaded complication, the two dreaded complications would be a vessel injury or injury to the intestines which needs to be identified and treated. Like, comment and subscribe for more health updates.